बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मा सره په دې کلاس کې د انګلیش کنورسیشن د ډیر زبردست کنورسیشن د عامه خبرې دي. ها ګورئ که تاسو وایي چې زنن خوشاله یم، تاسو ویلی شئ I am happy today. I am happy today. زنن خوشاله یم. هغه زما ملګری دی. She is my friend. هغه زما ملګری ده. She is my friend. He goes to school. هغه ښوونځي ته ځي. He goes to school. We play football. مونږ فوټبال لوبو، یعنی مونږ د فوټبال لوبه کوو. We play football. They are working now. هغوی اوس کار کوي. They are working now. I like tea very much. زه چای ډیر خوښوم. I like tea very much. My brother is strong. زما ورور قوي دی، مضبوط دی. My brother is strong. The weather is cold. هوا سړه ده، یعنی موسم یخ دی. The weather is cold. Open the window please. مهرباني وکړه کړکۍ خلاصه کړه. Open the window please. I am learning English. زه انګلیسي زده کوم. I am learning English. She cooks delicious food. هغه خوندور خواړه پخوي. She cooks delicious food. The baby is sleeping. ماشوم اوده دی. The baby is sleeping. We are good students. مونږ ښه زده کوونکي. We are good students. He drives very fast. هغه ډیر تیز موټر چلوي. He drives very fast. I need some water. زه لږې اوبو ته اړتیا لرم، یعنی ما ته لږ د اوبو ضرورت دی. I need some water. They live in Qatar. هغه په قطر کې ژوند کوي. They live in Qatar. په قطر کې اوسیږي، ژوند کوي. My father is a driver. زما پلار موټر چلوونکی دی، یعنی ګاډی چلوونکی دی. My father is a driver. She has a new dress. هغې نوې جامې لري، یعنی هغه نوې جامې لري. She has a new dress. I wake up early. زه وختي پاڅېږم. I wake up early. The market is crowded. بازار ګڼه ګوڼه ده، یعنی بازار کې رش دی. The market is crowded. He is my best friend. هغه زما تر ټولو ښه ملګری دی. He is my best friend. I am hungry now. زه اوس وږی یم. I am hungry now. Please sit here. مهرباني وکړه دلته کښېنه. Please sit here. The bus is late. بس ناوخته دی، یعنی بس ناوخته شو. موږ وایو چې د بس ناوخته کو. The bus is late. She speaks softly. هغه په آرامه خبرې کوي، په نرمه خبرې کوي. She speaks softly. I lost my phone. ما خپل موبایل ورک کړ. I lost my phone. We love our country. موږ له خپل هیواد سره مینه لرو. We love our country. He is reading a book. هغه کتاب لولي. He is reading a book. The room is clean. کوټه پاکه ده. The room is clean. I will call you later. زه به وروستو تا ته زنګ ووهم. I will call you later. They are watching TV. هغوی ټلویزیون ګوري. They are watching TV. My mother is kind. زما مور مهربانه ده. My mother is kind. Close the door please. مهرباني وکړه دروازه بند کړه. Close the door please. I like this color. دا رنګ زه خوښوم. I like this color. یعنی زه دا رنګ خوښوم. He works in a company. هغه په یو کمپنۍ کې کار کوي. He works in a company. We are ready now. مونږ اوس تیار یو. We are ready now. The food is hot. خوراک ګرم دی، خواړه ګرم دي. The food is hot. She is wearing black shoes. هغې تور بوټان اغوستي دي، پخپو کړي دي. مونږ وایو هغې تور بوټان پخپو کړي دي. She is wearing black shoes. I am very tired. زه ډېر ستړی یم. I am very tired. او که تاسو د حد نه هم زیات ستړي شئ نو بیا به وایي exhausted. I am very exhausted. یعنی زه د حد نه هم زیات ستړی یم. Today is a beautiful day. نن یوه ښکلې ورځ ده. Today is a beautiful day. He drinks milk every day. هغه هره ورځ سپی څښي.
He drinks milk every day. څوک ورته شوده وایي؟ صحیح ده. I have two sisters. زما دوه خویندې دي. I have two sisters. They are classmates. هغوی زما ټولګیوال دي، یعنی زما کلاس فیلو دي. They are my classmates. The teacher is speaking. ښوونکی خبرې کوي. The teacher is speaking. We are going home. مونږ کور ته ځو. We are going home. She can drive a car. هغه موټر چلولی شي. She can drive a car. I forgot his name. ما د هغه نوم هیر کړ. I forgot his name. The children are happy. ماشومان خوشحاله دي. The children are happy. My bag is heavy. زما بکس دروند دی. My bag is heavy. He opened the shop. هغه دکان خلاص کړ. He opened the shop. I need your help. زه ستا مرستې ته اړتیا لرم. ما ته ستا د مرستې ضرورت دی. I need your help. She likes red flowers. هغه سره ګلان خوښوي. She likes red flowers. We are eating dinner. مونږ ماښامې خورو. د ماښام ډوډۍ خورو. We are eating dinner. The road is long. لار اوږده ده. The road is long. He is a smart boy. هغه خوښیار هلک دی. He is a smart boy. I am waiting for you. زه ستا انتظار کوم. I am waiting for you. The cat is under the table. پیشو د میز لاندې ده. The cat is under the table. They went to the park. هغوی پارک ته لاړل. They went to the park. My shoes are dirty. زما بوټان چټل دي. ګنده دي. My shoes are dirty. She sings very well. هغه ډیره ښه سندره وایي. She sings very well. I want to travel abroad. زه غواړم بهر ته سفر وکړم. I want to travel abroad. He bought a new phone. هغه نوی موبایل واخیست. He bought a new phone. We study together. مونږ یو ځای زده کړه کوو. We study together. The sky is blue. آسمان شین دی. The sky is blue. I like rainy weather. زه باراني هوا خوښوم، یعنی باراني موسم خوښوم. I like rainy weather. She is cleaning the house. هغه کور پاکوي. She is cleaning the house. He is taller than me. هغه له مانه جګ دی، یعنی د مانه دنګ دی. He is taller than me. We are friends forever. مونږ د تل لپاره ملګري یو. We are friends forever. The doctor is busy. ډاکټر بوخت دی، مصروف دی. The doctor is busy. I need more time. زه لا ډیر وخت ته اړتیا لرم، یعنی ما ته د نور وخت هم ضرورت دی. I need more time. They are playing cricket. هغوی کرکټ لوبوي. کرکټ کوي. They are playing cricket. My uncle lives in Dubai. زما کاکا په دوبۍ کې ژوند کوي. My uncle lives in Dubai. زما کاکا په دوبۍ کې ژوند کوي. She writes neatly. هغه پاک لیکي، یعنی پاک لیکل کوي. She writes neatly. I can speak little English. زه لږه انګلیسي ویلی شم، یعنی زه په انګلیسي کې لږې خبرې کولی شم. I can speak little English. He is drinking coffee. هغه کافي څښي. He is drinking coffee. We visited our relatives. مونږ خپلوان ولیدل. We visited our relatives. The water is very cold. اوبه ډېرې سړې دي، یخې دي. The water is very cold. I lost my keys yesterday. ما پرون خپلې کولیانې ورکې کړې دي، یعنی موږ ورته چابیانې وایو. صحیح ده. keys. I lost my keys yesterday. She is talking on the phone. هغه په موبایل خبرې کوي. She is talking on the phone. He likes fast cars. هغه تیز موټرونه خوښوي. He likes fast cars. We are watching the match. مونږ لوبه ګورو. میچ ګورو. We are watching the match. The baby is crying loudly. ماشوم په لوړ غږ جاړي. The baby is crying loudly. I am feeling better now. زه اوس ښه احساس کوم. I am feeling better now. She opened the window slowly. هغې کړکۍ ورو خلاصه کړه. She opened the door slowly.
he finished his homework. هغې خپله کورنۍ دنده یعنی خپل کورنۍ کار ختم کړ. he finished هغه his homework یعنی هغه ختم کو خپل کورنۍ کار. we are planning a trip. مونږ د سفر پلان جوړ. we are planning a trip. the teacher asked a question. ښوونکي یوه پوښتنه وکړه. the teacher asked a question. I like listening to music. زه موسیقي اوریدل خوښوم. I like listening to music. They are waiting outside. هغوی یعنی بهر انتظار کوي. they are waiting outside. My cousin is very funny. زما د تره زوی ډیر خندونکی دی. مزاحیه دی. my cousin is very funny. she washed her clothes. هغه خپلې جامې وینځي. she washed وینځلې دي. she washed her clothes. هغه خپلې جامې وینځلي. he arrived late today. هغه نن ناوخته راغی. he arrived late today. we enjoyed the party. مونږ له میلې خوند واخیست. we enjoyed the party. the birds are flying high. مرغان لوړ الوت کوي. the birds are flying high. I need a new bag. زه نوې بکس ته اړتیا لرم. I need a new bag. she is afraid of dogs. هغه له سپو ویریږي. she is afraid of dogs. he closed his eyes. هغه خپلې سترګې پټې کړې. he closed his eyes. we are learning new words. مونږ نوي ټکي زده کوو. we are learning new words. the train is arriving soon. اورګاډی زر راورسي. the train is arriving soon. I hope you are fine. هیله لرم ته ښه. امید مې دی چې ته به ښه. I hope you are fine. ما سره د نن ورځې کلاس هم دې ځای پورې. زه امید کوم چې دې نه به تاسو ډیره فایده اخیستې وي. که ژوند وي راځم به ستاسو دپاره د بل نوي کلاس سره. د بل کلاسه پورې د لوی الله په امان. والسلام.